Hello students, welcome back. இப்போ நம்ம exercise 2.4ல fourth questionக்கான answer பார்ப்போம். Find the indicated terms whose nth terms are given by. First subdivision nth term கொடுத்திருக்கு. நாம 6th term கண்டுபிடிக்கணும். 13th term கண்டுபிடிக்கணும். So an equal to 5n by n plus 2. Sixth term a6 equal to n க்கு பதிலா 6 substitute பண்ணனும். So 5 into 6 by 6 plus 2. So this is equal to 30 by 8. The 2 table ஆல cancel பண்ணிக்கலாம். So 2 15s are 30, 2 4s are 8. So sixth term equal to 15 by 4. Next நம்ம 13th term கண்டுபிடிப்போம். a13 equal to 5 into n க்கு பதிலா 13 by 13 plus 2 equal to 5 into 13 65 by 13 plus 2 15. இதை நம்ம 5th table ஆல cancel பண்ணிக்கலாம். So this is equal to 13 5s are 65 by 5 3s are 15. Therefore a13 equal to 13 by 3. So first subdivision கான answer முடிஞ்சு. Next second subdivision. Nth term an equal to minus of n square minus 4. இப்போ நம்ம fourth term கண்டுபிடிக்கணும். a4 equal to minus of 4 square minus 4 equal to minus of 4 square is 16 minus 4. So this is equal to minus 16 minus 4 is 12. So fourth term equal to minus 12. Next 11th term a11 equal to minus of 11 square minus 4 equal to minus of 11 square is 121 minus 4. So this is equal to minus 117. Therefore 11th term a11 equal to minus 117. அவ்வளவுதான் இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் ஸ்டூடண்ட்ஸ். Thanks for watching. See you in next video.